Na mpenzi mtazamaji wa Meji TV, naitwa Bryson Basu. Hapa nipo katika viwanja vya Kili Golf. Na nyuma yangu kama unavyoona, hii ni sehemu ambayo watu wakifika katika viwanja hivi wanapumzika na kusubiri mashindano mbalimbali ya Kili Golf yanayoendelea hapa. Na leo hii imefikia tamati ya mashindano ya Kili Golf katika Afrika nzima. Grace Mumo, mimi ndio Festival CEO wa Festac kutoka Afrika Kusini, where headquarters ya Festac Africa ipo. Tunataka kuwashukuru wenzetu wa Tanzania Golf Union kwa kushiriki na sisi katika hili tamasha na kuandaa golf ya Festac Africa, Inspire Africa Golf Open Day yenye imefanyika kwa muda wa siku 4. Siku 2 za kwanza zimewahudumia professionals kutoka tarehe 25, 26, 27 na 27 na 28 imewahudumia amateurs. Kweli tumeshuhudia na tukaona venye wachezaji wamejitokeza kwa wingi, wametoka kutoka kwa 15 countries, kutokea different eneo za Kiafrika. Tunataka kuwashauri mwaka ujao Festac bado inarudi Tanzania, Arusha. Na tunataka kumjitolee wenye golfers, mjitolee kwa wingi. Tunataka kuwaalika wote popote mlipo kutoka Afrika nzima, mje mshiriki na sisi wakati huu kuonyesha talent ya wachezaji wa golf. Tungetaka kuona Afrika nzima ina participate during Festac Africa Week, kushuhudia na kusherekea na sisi, especially in golf. Tumeona vijana wachanga wadogo wamekuwa in professional golf kutoka junior wasa ni professionals wakishinda hapa katika Kili Golf. Nataka kusema ni congratulations na hongera sana tena zaidi kwa washindaji wote walio participate, na tumewaona na tuka have a very good time na wao. Thank you so much Kili Golf for organizing this event. Thank you for hosting the event. Thank you to Tanzania Golf Union for being the partners, to Spanish Tiles for being a sponsor, to Oryx for being a sponsor as well, and to all the players that participated, to all the spectators that participated. We say thank you and we look forward to hosting you again in 2024 right here in Tanzania, in Arusha. The dates are the 25th to the 3rd of June in 2024. Festac Africa 2024. We'll be hosting golf, we'll be hosting soccer, we'll be hosting other activities such as basketball, and 3 days conferencing, and of course the culture and arts aspect of the festival itself. We are grateful. We are wrapping up. This is the last day. We have successfully closed Festac Africa 2023 at Kili Golf with Golf Awards ceremony. Thank you so much, and we can't wait to host you in 2024. Kitu cha kwanza ningetaka kusema ni kwamba Tanzania imekuwa so open to us during the Festac Africa Week. Kwanza ningetaka hata sana kumshukuru Regional Commissioner na ofisi yake, wametufungulia mikono yote na wakatupatia hata watu wa kufanya kazi na wao during this week, which he has gone over and beyond in providing support, providing resources, and ensuring that the festival goes on without a glitch. We are very grateful for that. Kukurudisha tamasha Arusha ni kusema kwamba hata kama tamasha inafanyika kwingineko, bado Arusha lazima tamasha iendelee, na tunazidi kusema popote pale imehost Festac, tunataka kuone ikiendelea mwaka kwa mwaka. Hata ikitoka hapa iende kwa country nyingine, tunasema kwamba Festac Africa Arusha must still continue. Kwa hivyo sikusema lazima iwe hapa, tunasema ikiwa hapa ikiweko kwingineko, tamasha lazima iendelee kwenye itakuwepo. Asante. Richard John Matolo, ambaye niko hapa kumwakilisha Commissioner wa Uhifadhi TANAPA, ndugu William Simon Mwakilema. Napenda kutoa shukrani kwa wote mlioshiriki kuandaa na kuendesha mashindano haya. Natambua kuwa haikuwa kazi rahisi, lakini majitoleo ambayo mmeonyesha pamoja na mapenzi mema katika mchezo huu mmeweza kufanikisha na kufikia
katika kiwango ambacho kinaonekana na kila mmoja wetu hapa. Hongereni sana. Natambua kwamba mashindano haya yameshirikisha wachezaji wa kulipwa professionals au pros pamoja na wale wa ridhaa amateurs, wanawake na wanaume, bila kuwasahau wachezaji chipukizi kama nilivyosikia kwa watu wengi hapa, juniors. Hongereni sana kwa washindi, na hii iwe chachu kwa wengine kujipanga kushinda michezo kama hii siku zijazo. Tunawapongeza sana Festac kwa uamuzi wao wa kuleta sherehe hizi kwenye mji na mkoa wa Arusha hapa Tanzania. Malengo haya ya kusherekea mila, desturi, sayansi na michezo kwa Afrika wote ni jambo zuri sana. Ni wito wangu kwa waandaaji na washiriki wa sherehe hizi kutimiza malengo ya kuinufaisha Afrika kiuchumi. Hii inawezekana kwa kuongeza networking kati yetu wa Afrika. Mchezo wa golf una nafasi nzuri sana ya kuongeza networking hii. Wote tunaona kabisa golf is everywhere sasa hivi duniani. Hivyo basi nawashukuru sana Tanzania Golf Union TGU kwa kukubali kuendesha shindano hili. Nawashukuru pia Kili Golf kwa kukubali kuwa wenyeji wa mashindano haya. Sisi TANAPA niwaambie tu, tunajenga uwanja wa golf kule Serengeti. Huko pale Fort Ikoma kwa wale ambao wamefika Serengeti, na umechukua jina la Serengeti National Park Golf Course. Ni uwanja wa kimataifa wenye mashimo 18, mashimo 9 kwa inbound na mashimo 9 kwa outbound. Na kwa urefu utakwenda kuwa uwanja kati ya viwanja virefu sana duniani. Una kilomita 7.065. Kwa inbound tutakuwa na kilomita 3.528 na kwa outbound tutakuwa na kilomita 3.537. Na jumla ya paa 72, 36 kwa kila legs, kwa maana inbound na outbound. Ni uwanja wa kipekee, sio kwa sababu tu unajua Serengeti, kwa sababu sisi sote hapa tunajua kwamba Serengeti is number 1 tourist destination in Africa. It's a pleasure to be here. I cannot talk without telling you guys why we are here, because I need to get everybody to understand what we are doing and where we are going with our message. We brought back Festac. Festac was a festival started by our fathers in the early 60s. And the first one was done in Dakar, Senegal, during the time of Leopold Senghor. What Festac was supposed to do is to bring all of us together on the continent. The first one happened in 1966. It was supposed to be something done every 2 to 4 years and move around the continent so Africans can travel Africa and can understand one another a little better. After 66, as most of you in the audience know, we had all the challenges of the 60s, the coup d'etat, the war, the issues around the continent. The festival was not able to happen again until 1977, 11 years later. 11 years later, 77, it happened in Nigeria. Nigeria brought in over 29 head of states in 1 month. About 16,000 people came into Nigeria for the month from almost 70 countries. It was a powerful event in 1977. I met some people earlier that remember 77, earlier when I came in today talking about 77. The event was so big and successful that it actually went into hibernation because of its success. We brought the event back a year ago, 45 years later. And the idea back is to say Africa needs a platform where it communicates. And communication through culture and arts to do other things. All right? So we came back in last year and we designed a new program to say it is going to be every May because of Africa Month. It's going to be every last week of May because of Africa Day, May 25th. And we're going to revolve a lot of things around the program with the focus on getting Africans to network, travel and tour one another's environment. If we do those 2 or 3 things very well, we will trade. And if we trade, the continent will get better. So that's the whole premise of the festival. But there are some other things we put into the festival that was not in the festival in the past. In 77,
and 66 when the festival was done. It was more of just culture and dancing and the culture of Africa. Well, we are still doing those things, but we think we need to go beyond that. There are two things we infuse very much into this new Festac. Number one, we include the children in a lot of the programs. And I'm going to go back into that in terms of sports, because we have basketball for the children and soccer for the children. For the adults, part of the wellness bin is where we have golf, not only for networking, but for wellness. The other side thing that we brought in that was not in 1977 was trade. We did a lot of seminars since Monday. We were lucky enough to have Professor Pio Lumumba to open the event for us on Monday. I actually came in very early on Monday and said he had only one day to fly back in the evening. By 4 p.m. he says, I wish I could stay longer for the whole week, because he was having so much fun in what we did in that 1 week. Some of the topics we covered, so you can know that we've taken Festac beyond yesterday, was things that have to do with our lives today. Climate change initiative and carbon credits or blue credits out there. The diaspora issues that we all need to keep talking about to make our continent a better place. Diversity in leadership. Women in business. Are we including our women, which are over 55% of our population, in our decisions on the continent? Bearing the situation culturally that we find ourselves in most of our countries. Are we leaving the women behind and not harnessing their energy and their knowledge that they do? We did business of luxury, technology, blockchain. Those are the things that will drive the new economy coming up. No matter what business you are in, blockchain technology and climate change will affect what you do. So the more and early you know about it, the better you can improve and sustain your business. We had a group coming to talk about peace and governance and security around the continent, because we felt peace is also something we have to talk about. As I'm talking right now, there are still scores of wars going on in Africa. So if we don't talk about them and make our people conscious, we cannot resolve those things. Of course, on the fun side, we have the musicians, we have the cultural artists from Kenya, from a bunch of other places. We have the music, we have our fashionista, and it was just a wonderful week. We were going to finish it on Saturday, but the golfers told us that no, you can't do that. They want the pros to play Friday, Saturday, and the amateurs to play Saturday, Sunday. That's why we're here today, and we're happy to be here. I'm going to make this claim. Thank you. I'm going to make this claim right now. This festival is here to stay. We are back in Arusha again, May 25th to June 1st. So if any one of you is out there saying, well, I didn't find out too late, don't tell me you found out too early now. Okay? Because I want to, June 1st, I'm going to be in Arusha for another week to set the stage for next year, so that we can make sure next year is even bigger and grander than this. If we start right away, I'm sure that I personally can bring in over 100 golfers from between Nigeria and Ghana and maybe South Africa. So I'm looking forward to bringing foreigners in also to do competition. You know, golf is a game of, let's compete a little bit, right? But anyway, just to thank everyone that's been here. Spanish Tiles, much love. Thank you very much. I appreciate what you guys are doing. We got to do more. We got to take that not only in the business, but to also expand and do value. Young man, you did a good job. Oryx, beautiful work. We'll support you on anything you do all around the continent. We are with you. Our partners, TGU, salute. In a short time, we got this done. We have time now, Mr. Magile. June 1st, no excuses. We're going to take it bigger. And the Inspire team. These are some of the guys that are behind the scenes, right? They're doing a lot of stuff. Oh, and by the way, for people that didn't know, we brought you back the Arusha home Les Wanyika after 45 years. So Les Wanyika played here twice this week, and you have the manager of Les Wanyika there. Recognize yourself. We are going to be here hanging out with you for the rest of the evening. If anybody has any question, feel free to reach out to us. There are some other names I want to mention, people that made our week wonderful. A bigger part of them is Tanapa, because
I'm going to give them a big round of applause. As part of the program, TANAPA donated 1,003 seedlings to plant. And almost all the people that came into the country planted a seed. So I have a tree in Arusha now. So you can't mess with me anymore. You can't tell me I'm a foreigner. I have a tree here. Okay? So, and all of us plant the tree to make sure we keep Arusha green, keep Tanzania green, and improve on Africa. Naitwa Michael Richard Masawe, natokea katika club ya Golf Club Dar es Salaam. Nashukuru nimekuja kushiriki katika uwanja wa Kill Golf Arusha. Nashukuru Mungu, ilikuwa tough kwa sababu nilikuwa naongozwa na kama 5 shot ago, lakini nilijitahidi nikazichomoa paka first 9, tukaenda back 9 nikazimfunga. Nashukuru ndugu jamaa na marafiki kwa zawadi niliyopata, na takia Tanzania waweze kushiriki katika mashindano ya gofu, watupe support nzuri katika kukea support sponsor. Pia namshukuru sana brother Venance kwa kunisupport kufika hapa. Jina naitwa Festac Daudi, ni mchezaji kutokea Lugalo Golf Club. Ninao furaha siku ya leo kwa kutimiza lengo langu. So haikuwa kazi rahisi, ila kwa kuwa kedi wangu nimeenda na kedi kapambana kunipa moyo, nilishakata tamaa lakini akanambia bado pambana. Nikapambana jinsi anavyotaka yeye. Kiwanja cha mwisho namba 9, mpinzani ananongoza shoti moja, ila nilikuja kumpindua mara moja. Sio kitu rahisi. Kwa kweli najisikia vizuri, maana kila ninapokuja uwanja huu nachezea kipigo naondoka. Kila ninapokuja uwanja huu nachezea kipigo naondoka kama mara 3 hivi. Ila safari hii nikasema isiwe mazoea. Ngoja nikate mchezo usiendelee. Nitoe kama mkosi nishatoa. Kipigo ili kiendelee kila siku ninapokuja hapa. Tukwambia napenda mnipe support zenu, tusichokane hivyo hivyo, na tupo pamoja katika kila kitu tunachokifanya. Usikate tamaa. Leo mimi, kesho wewe. Na mchezo ulivyo, kadri unapocheza ni unachosha kwa kweli, unakatisha tamaa, lakini usikatishe tamaa na mchezo ambao watu mbalimbali wazidi kuja kucheza, wasione mchezo ni wa matajiri. Sio matajiri, mimi sio tajiri lakini nacheza mchezo. Kwamba wasisite kuja kucheza mchezo huu wa gofu. Waje kwa wingi. Mchezo hauna gharama wala nini, ni kitu cha kawaida tu. Na wachezaji wametoka katika sehemu mbalimbali, hususan wachezaji wengi wametoka katika nchi yetu hii ya Tanzania. Nikiripoti kutoka hapa katika viwanja vya Kill Golf, Bryson Bass. Jifunze mengi kupitia Fichua ujasiriamali yaliyojiri Ibadani. Sport News.